press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Today we will go for the next chapter of the first PUC syllabus. The chapter name is S block elements. S block elements present in the left hand side of the periodic table. Only two groups are available, one A group and 2A group. The S block elements are first group element alkali metals, second group elements alkaline earth metals. Why it is placed in S block? The last electron of the metal fills the S orbital. Last electron in the electronic configuration gets filled in the S orbital. S orbital filling elements comes under S block elements. On the elements last electron 5 electron ಇತ್ತಂದ್ರೆ 5ನೇ electrons ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1s2 2s2 2p 2s1 ಬರುತ್ತೆ. 1s2 2s1 ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it is been called as S block elements. So S block elements, if the last electron of the element fills the S orbital is only one box. ಇದರಲ್ಲಿ 1 electron ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 electron ಇರಬಹುದು. So ಒಂದು upside arrow mark electrons, ಇನ್ನೊಂದು downside arrow mark electron. Upside arrow mark electron rotates in the clockwise direction. Upside arrow mark electron rotates in the clockwise direction, and downside arrow mark electron rotates in the anti-clockwise direction, or right hand side rotation and left hand side rotation. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಸ್ ದಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನೌ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. 1A group is called alkali metals. 1A group is called as alkali metal. 2A group is called as alkaline earth metals. Earth metal, it is also called as typical elements or representative elements. ಇದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, representative or typical elements. Representative or typical elements. Now last electron ಎಲ್ಲಿ fill up ಆಗುತ್ತೆ? Last electron of element fills the S orbital, fills the S orbital. So that is a S block elements. These elements, first group elements
first group elements forms oxide with oxygen, oxide with oxygen, hydroxide with water, hydroxide with water. Examples: if sodium reacts with oxygen, sodium oxide will form. With water it forms hydroxide. So what are the elements present in the first group of the S block? First group of the S block is first group of the S block. And how much it is available in the nature, and what is a electronic configuration. The elements present in the first group. Elements of first group. For that, electronic configuration. Electronic configuration. Abundance. Abundance andre availability. How much it is available. Abundance in ppm. ppm andre parts per million. ppm andre parts per million. Million. The first element it is lithium. Atomic number 3. Electronic configuration. We will write atomic number here. Electronic configuration 1s2 2s1. See, the last electron fills the s orbital of the second energy level. ಎರಡನೇ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ s orbital last electron fill up ಆಗುತ್ತೆ. Next sodium, atomic number 11. Electronic configuration neon it is 10. Last electron fills in the 3s orbital. 3 indicates the period, third period. And how much the lithium is available? 18 parts per million and 22,700 parts per million is a sodium metals. Next it is potassium. Next it is, this is lithium. Another one sodium. Next it is potassium. Potassium is atomic number is 19. Argon inert gas atomic number 18. Last electron fills in the 4s orbitals. Last electron gets filled in the 4s orbital. Availability it is 18,400 parts per million. Next it is rubidium. Rubidium, atomic number 37. Electronic configuration krypton. Atomic number is 36. Last electron fills in the 5s1 orbital. Availability it is 78 parts per million. 78 parts per million. Now, next element cesium, symbol Cs, atomic number 55. Xenon inert gas, atomic number is 54.
last electron fills in the 6s1 orbital. Its availability 6 parts per million, the minimum. Last element, it is francium. Last element, the francium, it is 87. Francium, it is Fr 87, and radon is radioactive element, it is 86. Last electron fills in the 7th period s orbital, but its availability, it is a radioactive element. Radioactive element is having the half-life period half of its original disintegrated in a particular time, that is called half-life period of the radioactive elements, which emits the radiations. It may be alpha rays or beta rays or the gamma rays gets emitted, or any elements which emits the rays is called radioactive elements. So then, what is the occurrence of the alkali metals? Next it is, now we have seen first S block elements, ಅದಕ್ಕೆ definition ನೋಡಿದೀವಿ. First group is called alkali metals, second group is called alkaline earth metals. So the S block and P block is called representative elements or typical elements. Next, what are the elements present in the first group? ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Lithium atomic number 3, sodium atomic number 11, potassium atomic number 19, rubidium atomic number 37, cesium atomic number 55, and the last radioactive element, the francium atomic number is 87. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದಾ? 6 elements present in the first group of the main periodic table. It is called alkali metals, very reactive metals. ಅದರಿಂದ ಯೂಶುವಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆರೋಸಿನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ occurrence of alkali metals. Occurrence of alkali metals. Occurrence of alkali metals. Alkali metals are highly reactive, available in the combined state with the halogen and oxygens. It is highly reactive. Available in combined state. Available in combined state with oxygen and halogens. With oxygen it forms oxide, with halogen it forms halide. For examples, sodium with oxygen, sodium oxide. Sodium with a halogen, sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide. So it is available in the combined state. It is a first group elements.
First group element is having plus 1 oxidation state. Plus 1 oxidation state. Plus indicates losing of electrons, minus indicates gaining of electrons. So, ಈ metals ಇಂದ ಒಂದೊಂದು electron loss ಆಗುತ್ತೆ. That is a valency of the metals. Lithium க்கு valency 1, sodium க்கு valency 1, potassium valency 1, rubidium valency 1, cesium valency 1, francium is a radioactive element. So, எல்லாத்துக்கும் ஒரே electron loss ஆகுதுந்த ಇದಕ್ಕೆ oxidation state is plus 1. Gain ಆಯ್ತಂದ್ರೆ minus 1 ಬರಬೇಕು. But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ electron loss ಆಗೋದ್ರಿಂದ this will be having the oxidation state plus 1. ಎರಡು electron loss ಆಯ್ತಂದ್ರೆ plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರು electron loss ಆಯ್ತಂದ್ರೆ plus 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ with the loss of 3 electron. But ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. So now barium with the loss of 2 electron. ಎರಡು electron loss ಆಯ್ತಂದ್ರೆ second group elements. ಎರಡು electron loss ಆಯ್ತಂದ್ರೆ second group elements. So sodium, potassium, first group common metals. Sodium, potassium, first group ಬರ common metals ಯಾವುದಂದ್ರೆ sodium and potassium. Sodium and potassium are the common metals of the first group. Sodium and potassium are the common metals of the first group. Next, and sodium, how much it is available andre maximum available andre ade abundance is first place, but sodium availability it is the sixth most abundant element. Sodium sixth most abundant elements availability la ಆರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಸಾಲ್ಟ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ. ಸೆವೆಂತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಏಳನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆವೆಂತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೆವೆಂತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. seventh most abundant element. But lithium ಎಷ್ಟು available ಅಂದ್ರೆ lithium available in very trace small quantity. Rubidium, cesium it is. Rubidium and cesium it is a quite rare elements. Quite rare elements. Sodium 6th position, potassium 7th positions, lithium is a trace available, rubidium and cesium quite rarely available, but the francium is a radioactive element. So these are the occurrence of the first group or Roman number 1A group elements. So 1A group elements, occurrence of alkali metals. Occurrence of the alkali metals. Occurrence of the alkali metals. What are the next? The important minerals of alkali metals. Next it is important minerals of alkali metal. Important mineral of alkali metals.
First we will go for the element. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓರ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಓರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೇಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಓರ್. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ metals are isolated from the ore, but minerals are ore, but ore are not minerals. Minerals alla ore agutte, but ore has more concentration of metal. Ade less concentration of metal ittandre we will call it as only a mineral. Adu ore na ನಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So metals are isolated only from the ore. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ಸೊ ಓರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಓರಿಂದಾನೆ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓರಿಂದಾನೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ನಾವು ಲಿಥಿಯಂ, ಲೆಪಿಡೋಲೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ lepidolite. Formula for this, formula it is potassium, lithium, aluminum silicate. Aluminum silicate, spodumene. Next it is spodumene, lithium mineral. This is having lithium, aluminum, silicon trioxide, we can call it as a silicate also. Now the sodium. Sodium metal is a majority, it is a rock salt. Rock salt andre sodium chloride. Rock salt, what is rock salt? One more question bandra, write the formula for rock salt andre sodium chloride, NaCl. Next, cheel salt, petrate. Cheel salt, petrate, it is sodium nitrate. Cheel salt, petrate is a sodium nitrate. Next, cryolite. Cryolite, it is a sodium aluminum fluoride, Na3 aluminum fluoride. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 3 ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ. ಇದು 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ 6 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೋಲೈಟ್. ಅಂಡ್ ಸೋಡಾ ಫೆಲ್ಸ್ಪರ್. Soda feldspar, it is a sodium aluminum silicate. Sodium aluminum silicate. Sodium aluminum silicate. These are the minerals for the sodium metals. Minerals for the sodium metals. Next it is minerals for the potassium. So now lithium ki lepidolite, lepidolite and spodumene, sodium rock salt, cheel salt, petrate, cryolite and soda feldspar. So these are the minerals and it's a formula for the elements of the first group. Now the next it is potassium. What are the minerals for potassium? What are the minerals for the potassium? Potassium is a saltpeter or saltpeter or nitrate. Formula is potassium nitrate.
saltpeter or nitrate is a formula it is. Next it is sylvine. Sylvine is a potassium chloride. Sylvine, the potassium chloride. Carnallite, a double salt is it. Carnallite it is having potassium chloride, magnesium chloride with hydrated with the water molecules. So that is carnallite and feldspar. And feldspar it is potassium aluminium silicate. Feldspar it is potassium aluminium silicate. So these are the elements of lithium, sodium and potassiums. So the elements, what are the minerals? Our minerals are ore, but ore are not. Ore are minerals, but minerals are not ore. Ore are minerals. Ore are minerals, but minerals are not ore. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಓರ್. ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಟಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಷ್ಟೇ ಓರ್ನು ನಾವು ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓರ್. From which the metal is not isolated, it is having metal concentration but lower concentration, then it is called as minerals. Then it is called as minerals. Now, next it is general trends in the variation of properties. Next heading, general general trends in the variation of properties. In general trends, first we will see atomic and ionic radii. Atomic radius two types, van der Waals radius and covalent radius. Atomic radius are two types. One is van der Waals radius and covalent radius. Covalent radius, it is a radius of the bonded atoms. Van der Waals radius is the radius of the non-bonded atoms. So atomic radii and ionic radii. If atom loses the electron or gains the electron, then it will become ions. If atom loses a electron, then it is called cation. Cationic radius always lesser than atomic radius. Cationic radius always lesser than atomic radius. And if an atom gains the electron, then it is called anion. Anionic radius is always greater than the atomic radius. Anionic radius is always greater than the atomic radius. So ionic radius andre it is a distance from center of the ion to the outermost electron cloud. Outermost electron clouds is called ionic radius. Atomic radius also it is a distance calculated from the center of the nucleus to outermost electronic clouds. So exact atomic radius now ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಧ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
The distance between the two nucleus divided by 2 is the atomic radius. That is a covalent. Bonded atom itra covalent radius. Non-bonded atom itra van der Waals radius. So alkali metals, it's the largest metals. Alkali metals, first group metal. Alkali metals are the largest metal. Size ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋ ಇನ್ ದಿ ಮೇನ್ periodic table or modern periodic table. So atomic radii increases down the group due to new energy level. Alkali metals largest size in the period. Largest size in the period, atomic radius increases. Increases down the group. Increases down the group. Atomic radius increases down the group due to, ಯಾಕೆ increase ಆಗುತ್ತೆ? Due to increase in energy level. Increase in energy cells or energy levels. So third period andre it will be having 3 energy orbit, fourth period andre 4 energy orbit, fifth period andre 5 energy orbit irutte. Adu ನಾವು principal quantum number ಅಂತೀವಿ. n is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ only 1 energy level, n is equal to 2, small n is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ 2 energy level, small n is equal to 3 energy level, 5 ಅಂದ್ರೆ 5 energy levels. ಅದಕ್ಕೆ some letters ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಲ. K ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, L ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, M ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಫೋರ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಹಿಂಗೆ K L M ಅನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ quantum number. It is a principal quantum number. So atomic radii, if in group atomic radius, atomic radii decreases in group, atomic radii decreases in group, atomic radii increases in period. Atomic radii decreases in, atomic radii increases in group, atomic radii increases in group, atomic radii decreases in period. Decreases in period. A small change. Sorry for the mistake. Now when it loses an electron, it forms a positively charged metal ion. When the first group element, it loses only one electron because it is having oxidation state is +1 ಅಷ್ಟೇ. When it loses one electron, ಏನಾಗುತ್ತೆ? metal will become metal ion ಆಗುತ್ತೆ, positively charged metal ion ಆಗುತ್ತೆ. So M will become, after losing electrons, if it is metal loses 1 electrons, then it will become metal ion. It will become the metallic ion. Then it is smaller than atomic radii, ion smaller than parent atom, smaller than parent atom. So in group ionic radii increases down the group. Ionic radii in group
ionic radii in group increases down the group, increases down the group. So in group ionic radii increases down the group. It is a first trend in the variation of the properties atomic radii and ionic radii. Atomic radii endra distance between the center of the nucleus to the outermost electron cloud. Adu atom irubodu ion irubodu. So ion andra after losing the electrons cations, after gaining the electrons anion, cation, atomic and ionic radius. Ionic radii is lesser than the atomic radius agutte, respective atomic radius agutte. So then atomic and ionic radii adamela next it is ionization enthalpy. In classification of periodic table also we have seen ionization enthalpy or ionization energy andre the energy supplied to remove electron from the outermost orbit in gaseous atom. What is ionization energy or ionization enthalpy? Ionization energy. Second trends it is ionization enthalpy. Ionization enthalpy andre the energy supplied to remove electron from outermost orbit in gaseous atom. So this ionization energy supplied, I will write the definition, a simple form of definition. Energy supplied to remove an electron from energy supplied to remove an electron from outermost energy orbit. Outermost energy orbit. Outermost energy orbit. So then ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್, ಸಪೋಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ 3s1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲೇ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್, only 2 energy level will be available. The second energy level is near to the nucleus ಆಗುತ್ತೆ. The second energy level near to the nucleus, so it requires still more energy to remove second electron. ಅದರಿಂದ first ionization energy is always lesser than the second ionization energy. First ionization energy ಅಂದ್ರೆ first electron ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಎನರ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ 400 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ 4000, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲೇ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ second ionization energy is always greater than the first ionization energy. Second ionization energy ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ when compared with the first electron removal. Compare with the first electron removal. So then if it is ionization energy decreases down the group,
with increase in atomic number. With increase in atomic number. Atomic number ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ ಇರೋದು 2 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಇರೋದು 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾ, ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ decreases down the group, increases in the period. Low ionization energy electron are strongly, and here the metals loses 1 electron to become metal, loses 1 electron to become metal ion, metal ion which is electropositive, So these first group alkali metals are called electropositive metals. First group alkali metals are called electropositive metals. These metals lose the valency electron, loses 1 valency electrons to become electropositive metals. Electropositive metal are, it is also called metallic character. It is also called as metallic character. Now, for examples, what type of the metal? ಮೂರನೇದೆ. Then the third trends in the variation of properties. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. Hydration enthalpy. Hydration means the metal with water. If a water covers the metal, then it is called hydrations. Hydration enthalpy means all metals are very reactive with the water. Very reactive andre there is a energy changes. ಎಷ್ಟು energy change ಆಗಿರುತ್ತೋ that is called hydration enthalpy. When a metal mixed with the water, the energy changes takes place. ಎಷ್ಟು energy changes ಆಗಿರುತ್ತೋ then it is called as hydration enthalpy. So hydration enthalpy means energy released during the hydrations. Energy released during hydration. Energy released during hydration is called hydration enthalpy. Hydration means with water. Metal with the water. ಎಷ್ಟು energy changes ಆಗಿರುತ್ತೋ then it is called hydration enthalpy. Hydration enthalpy.
Next, it is alkali metals are highly hydrated. ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟರ್ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. Sodium is violently reacting with water. Alkali metals are highly hydrated. Alkali metals are highly hydrated. Next, smaller ion, usually if ion is smaller, hydration is greater. Smaller ion, greater hydration. Smaller ion has greater hydration. Smaller ion has a greater hydrations. Examples: lithium is a smaller ion, is greater hydration than sodium ion. Sodium hydration enthalpy greater than the potassium ion. So lithium is greater hydration, greater, and this will be lesser hydration. Lesser hydration enthalpy. Lesser hydration enthalpy. Now, extent of hydration decreases from lithium to cesium. Extent of hydration decreases from lithium ion to cesium ion. More hydration for lithium, lesser hydration for the cesium. Ionic radii in water or hydration decreases down the group. Larger hydration and lesser hydrations. Ionic radii in water decreases. Now, lithium ion greater than sodium ion greater than potassium ion greater than rubidium ion greater than cesium ion. Greater than the cesium ion. So these are the trends in the variation in of properties of the alkali metals. First one, it is atomic radii and ionic radii. Second, it is ionization enthalpy, and third one, it is the hydration enthalpy. Next, it is chemical properties of metals. In chemical properties, alkali metals, if it reacts with oxygen, it gives three types of the oxide. Alkali metals reacts with oxygen, three type of oxides is formed. So first one with oxygen. First one with the oxygen. With the oxygen, if alkali metal reacts with oxygen, it gives, or burned in oxygen, it forms oxides. Alkali metal with a limited quantity of
with limited oxygen. It forms normal oxide form. Normal oxide. Examples: if it is alkali metal, reacts with oxygen, then it forms the M2O, normal oxide. This is the normal oxide. If 4 metal plus oxygen or lithium, examples: 2 lithium to oxygen. Examples for that: if sodium metal reacts, what is the product? Sodium 2 and oxygen 2. Here oxidation state is +1, that is a normal oxide. Oxidation state is +1 for normal oxide. Here oxidation state is +2, it is called peroxide. It is called peroxide. Oxidation state +1 ittandre normal oxide. Oxidation state +2 ittandre, then it's oxidation state of oxygen -1 ittandre oxygen oxidation state -2 ittandre normal oxide. For oxygen I am telling now. Oxidation state -2 ittandre adu normal oxide. Oxidation state -1 ittandre it is peroxide. If oxidation state potassium plus oxygen, here there is a formation of KO2. So this is called as superoxides. And it is paramagnetic. Oxidation state is off. So -1, +1, -1, -2 and -half. So -half value ಯಾವುದೇ metallic oxide ಗೆ ಬಂದ್ರೆ then it is called superoxide. -2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ normal oxide. -1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ it is peroxide. You remember here, -half superoxide, -1 peroxide, -2 normal oxide. -2 normal oxide, important for competitive part of examination. It's a very important. When it is called superoxide, when it is called peroxide, when it is called oxide. If -2 oxidation state of oxygen, normal oxide, -1 oxidation state of oxygen, peroxide, -half oxidation state of oxygen, then it is superoxides. Remember this. Now reaction with water, chemical properties. Second chemical properties is reaction with
water. Second chemical properties is the reaction with the water. See, we'll see one reaction with the water. It is having standard reduction potential, SRP value. Standard reduction potential, SRP value, is negative for the reaction with the water. It is having large reduction potential value. Large reduction potential in negative value barutte. Negative value indicates oxidation, losing of electrons. Negative SRP value is negative SRP value, better reducing agent. Better reducing agent when compared with the hydrogens. When compared with the hydrogens. So alkali metal if it reacts with the water, it liberates hydrogen gas. Alkali metal reacts with the water, liberates hydrogen gas with the formation of the metallic oxide. Examples are compound with acidic hydrogen. Acidic hydrogen. Examples: hydrogen halide. Acidic hydrogen halide, or with acetylene. Alkali metal reacts with the water, it gives liberation of hydrogen. A compound with water gives acidic hydrogen halide, and acetylene with water, it gives same type of, all liberates the hydrogen gas. All liberates the hydrogen gas. Examples: metal, when it reacts with the water, it forms 2 metal ion and 2 hydroxide ion with the liberation of hydrogens. Now, one more examples. If sodium reacts with the water, sodium reacts with water, produces sodium hydroxide with the liberation of hydrogen gas. With the liberation of hydrogen gas. So alkali metal plus oxygen produces, and moisture, it produces first oxide, then hydroxide, which is basic in nature. If the metal placed in oxygen, the surface of the metal shining irutte. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದಾನೆ the metals are violently react with oxygen and water, so that's why it is stored in kerosene. It is stored in kerosene. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. It is stored in kerosene because with oxygen it forms metal oxide. Metal oxide plus water it forms metal hydroxide. Metal oxide plus water it forms metal hydroxide. The shining nature gets tarnished. Shining nature gets tarnished. The shining power ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. To avoid this, it is stored in kerosene. It is stored in kerosene. Metal plus oxygen, metal oxide. Metal oxide plus water, it gives metal hydroxide. Metal hydroxide. Metal ನೋಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. Metal oxide plus water produces metal hydroxide. Metal gets tarnished. So stored in kerosene to avoid. Kerosene to avoid tarnishing. So this, up to this, go through it. Next chapter, S block elements, important. So go through that. In next class, we'll continue the S block. Good luck. Stay safe. Take care of your health.